ፌል ማታረግ ቢሆን 100% ሰክሰስ እንደምታረግ ካወቅ ምንም ዳውት ከሌለ ምን ማድረግ ትፈልግ ነበር? ድሪምህ ማለት ነው። ራይት አ ቡክ የሆነ ጀመር የምትፈልገው ነገር ነበረ ወይ? የሆነ ነገር ትራቭል ማድረግ ፈልግ አልቻልክም ወይ? ልትቀይር ስራህን ብለህ አሰብ ወይ? ሪል ስቴት መግባት ገብተህ ምን ነበረ? ላይክ you're guaranteed, God says you're guaranteed to go and do it. I got you, you're not going to fail. ምንድነው መሆን የምትፈልግ የነበረው? እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፍ። whatever your dream is ያላደረግከው እስካሁን ግን ማድረግ ሁሌ የምትፈልግ ሁላችንም ጓደኛዬ ያዘርዴ said አባታቸው ልጃቸውን you are the result of your environment ብሎ የሚነግራቸው which is ሁሌ እኔ የምለው ነው ለልጆቼም ለኤቨሪባዲ 100% ልክ ነው። ሰራውንዲንግህ ነው አንተን የሚያረግህ ማንነትህን። ሰራውንዲንግህን ከቀየርክ አውትካሙ ይቀየራል። ሉዘር አካባቢ ቁጭ ካልክ ሉዘር ትሆናለህ። ጋራንቲ ነው። ምንም እንትን የለውም። ዞር በልና አሁን አካባቢ ያሉትን ተመልከታቸው። 5 closest to you family friends ምን እያደረጉ ነው? you're very similar to that የአምስት ጓደኛህን yearly annual income ደምርና በ5 አካፍለው that's where you are right now majority እሱን ለመቀየር ከፈለክ all you gotta do is change your surrounding አካባቢ ያለው ማለት ነው። it's very easy to do come join our community ወይ ሌላ ሰው meet up ተመልከት there's ways ask ChatGPT እንዴት ነው የማገኘው እንደዚህ አይነት ሰዎች አካባቢ meet upዎች Facebook group surroundingህን መቀየር ብቻ ነው የሚያስፈልግ because እነዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች they will drain your energy እና ፕላን እንዳይሳካ ያቆመዋል። how do I know that? because I've been there ያኔ እንደዚህ ኢንፎርሜሽን ስለሌለ አላቆም you know I was just struggling. So people will stop you. Back in the days, in the 90s, taxi sneda, I always had a dream. You know, but I know I don't want to drive a cab. So, I park and then get the number. I don't have nothing. But I want a dream. Like I want to know how much that store is. Min barag is this store like now. A car in the barut. But I used to make fun of me. I said, "Yeah, taxi listen to me. We check in this store." But it's discouraging. If I knew somebody at the encouraging me again, yeah, you can do this. You can get it. But there is none. So let's say as fast as you can avoid if you have that 2% mentality. Long, there's nothing you can do. Just hang out, then see what in 20 years you will see your life the same spot. Miserable, complaining every day. Paying bills. But anyways, እነዛ የሚስቁት የነበረውና እኔ ላይ ማለት ነው ያኔ ታክሲ የነዳው fast forward few years multiple stores ኖሩኝ ማለት ነው። I'm not going to go into like how your job is to dream and work hard. ከዛ ሌላ በሙሉ ዩኒቨርሲቲ ያስተካክለዋል God ማለት ነው። So driving around with no money looking at store for rent ምናምን የነበርኩ ሰውዬ few years fast forward I have stores multiple stores income tax service ኖሮኝ ማለት ነው። talking about 10 plus sometimes 20 plus locations ለአንድ ቦታ ያልነበረኝ ብር ያልነበረኝ ማለት ነው። So the moral of the story is dream ካለ avoid those negatives naysayers አካባቢ ላይ አጥፋቸው። እነሱን አጥፋና find people እንዳንተ አይነት ሜንታሊቲ ያላቸው or people better than you they're people doing things እነሱን ተከተል your entire life will change. Come join us. FM Studio will guide you. Come, ask, learn. Yeah, man.